tenemos frío y hambre, dijo la orca. Les hizo una oferta que no pudieron rechazar. Hay tres formas de morir en invierno. Congelados tarda unas 6 horas si tienes la mala suerte de mantent conscient. La inanición leva más tiempo. Semanas en los que tu cuerpo se consume hasta que no queda nada. Dijado arda. Pero la peor manera es ver morir a tu hijo primero mientras estás todavía estaba lo suficientemente caliente como para sentirlo. Tuza la volba 4 días caminando. Su hija llena, había dejado de cuidarse del resfriado el segundo día, lo cual era peor que cuando la roba. Los niños de 6 años no deberían estar tan calados. No deberían tener esa mirada. El que dijo que habían aceptado cosas que los adultos parecen vidas intentando negar. La guerra había terminado hace 8 meses. Nadie ganó. Ambos bandos se quedaron sin gente dispuesta a morir por causas que olvidado. En algún momento entre el tercer y cuarto año de matanza, los territorios orcos en el norte eran ceniza y lodo helado. Los reinos humanos del sur eran cementerios con banderas. Y entre medias, en la estrecha franja de tierra donde la piel verde se unía a la pálida, no había nada. Pueblos vacíos. Granjas abandonadas. El tipo de silencio que liga cuando todos los que podían hacer ruido se han ido. Así que ajustó un más su capa llena. La tela era tan fina que ahora se podía ver a través de ella. En algunos lugares. Había vendido todo lo demás, su armadura, el hacha de guerra de su marido, incluso la olla de hierro que tenía había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Lo único que cuidaba era una pequeña bolsa de cuero que colgaba alrededor del cuello de llena. Dentro había 3 semillas negras, duras como una piedra, semillas de palo fierro de las montañas del norte. Su marido se los había dado la noche antes de partir a la guerra. Plantaremos cuando regrese. Dijo, el palo fierro tarda 100 años en crecer alto, pero vive para siempre. 1000 nuestros tataranietos se sentaron a su sombra. La volba muerto 9 meses. Enterrado en el barro en algún lugar que nunca había encontrado, y los semillas seguían siendo solo semillas. La aldea humana aparecieron entre la nieve como su acusación. Cosas de madera con humo saliendo de los chimeneas. El olor a pan recién hornado que hizo ruja el estómago de llena. Tan fuerte que sonaba como ira. Así había evitado los asentamientos humanos durante meses. Había evitado las escaleras, los susurros, el modo en que los madres metieron a sus hijos adentro cuando vieron a la piel verde brillando por la calle. Pero el hambre tiene su camino. De convertir a los orgullosos en cobardes y a los fuertes en mendigos. Mamá, susurró llena. Su voz era tan pequeña, apenas perturbaba la nieve que caía. Vamos a loma. Así miraban las cosas, a la cálida luz en las ventanas, a la vida que sucedía en el interior mientras los labios de su hija estaban poniéndose azul. Sí, dijo. Vamos a loma. Intentaron 4 cosas. 4 veces. Tú levantaste su mano. 4 veces. Los puertas se abrieron lo suficiente para ver la piel verde. Luego se cerraron de golpe antes ella pudo hablar. La cuarta puerta se cerró tan rápido que atrapó el borde de su capa. Se quedó allí por un momento. La tela atrapada en el marco de la puerta. La nieve cayendo sobre sus hombres, sosteniendo a su hija, que había dejado de temblar por completo. Eso era malo. Cuando dejaba de temblar, significaba tu cuerpo había renunciado a intentar mantener caliente. La quinta cosa estaba en las afueras del pueblo, más grande que los demás. Una casa de campo, probablemente de la época en que alguien cultivaba los campos que la rodeaban.
Ahora los campos estaban solo blancos, nada, y la cosa parecía cansada, el tipo de cansancio que viene de habitada por alguien a quien le había dejado de importar la vida. Hazar. No tocó nada. Ella tocó de nuevo con más fuerza. Sus nudillos dejaron sangre verde en la madera. No se había dado cuenta de que estaban agrietados. Y sangrando. La puerta se abrió. El hombre que estaba allí era humano. De unos 30 y tontos, quizás. Con el tipo de rostro que había visto cosas y decidió que prefería no volver a verlas. Tenía una cicatriz que lo había desde su ceja izquierda hasta la mandíbula. Del tipo que te da alguien que intenta arrancar la cabeza y falla. A centímetros. Sus ojos eran del color del cielo invernal, gris, fríos y vacíos de promesas. Miró thua, a llena, a la sangre en su puerta. Tenemos frío y hambre, dijo llena. Su voz luego exhaló apenas un suspiro. Por favor, querías decir algo. Querías explicar eso. No eran mendigos, que ella había sido esposa de un guerrero, que su clan poseía tierras y ganado. Y respeto. Pero las palabras murieron en algún punto entre su orgullo y los labios azules de su hija. El hombre Edgar, cuyo nombre aprendería más tarde, los miró fijamente durante lo que parecieron horas. Sus manos permanecieron en el puerta. Detrás de él, había una chimenea. Fuego de verdad. Un calor que no te mataba. Tu orco, dijo. No era una pregunta. Era el tipo de declaración que la gente hace cuando recuerda de algo que preferirían olvidar. Sí. La guerra terminó. Lo sé. Tu gente mató a la mía. Tu la gente también mató a los míos. Algo cambió en su expresión, no exactamente suavizándose. Más bien como reconocimiento que obtienes cuando te das cuenta de que la persona frente a ti leva el mismo peso que tú. Son. Volvió a mirar a llena. ¿En serios? La miró esta vez. ¿Cuántos años? 6. Eso es joven. Demasiado joven, dijo Tusa. Demasiado joven para todo esto. Edgar guardó silencio un largo rato. Detrás de él, un tronco se movió en el fuego, levantando chispas. Afuera, la nieve caía con más fuerza. La respiración de llena se había vuelto superficial y rápido. Eso era peor que los labios azules. Eso significaba minutos, no horas. Yo puedo dar comida, dijo Edgar lentamente. Refugio para la noche. Pero nada más. Te vas al amanecer. Así esincio. Era más de lo que esperaba. Más de lo que merecía. Después de que 4 puertas se cerraron de golpe en su cara. Espera. La voz de Edgar lo detuvo antes de que pudiera entrar. Dije que te daría refugio. No dije que fuera gratis. Por supuesto, nada era gratis. Especialmente la bondad de un enemigo. No tengo dinero, dijiste. No tengo nada. No quiero dinero. Edgar miró pasó junto a ella en los campos vacíos detrás de su casa. Quiero trabajo. La guerra se llevó a todos los que solían ayudar. Con la granja. Tengo 40 acres que no puedo manejar solo. Animals que necesitan comida. Cercas que necesita reparación. Un techo que se derrumbará en primavera si nadie lo arregla. Miró hacia atrás. A ella. Trabajas, te quedas, comes, tu hija come, te abrigas, pero trabajas. Era el tipo de oferta que venía envuelta en alambre de púas. Aceptala y sangrarás. Rechazala y morirás. Tu había sido la esposa de un guerrero. Se había criado en un clan donde los orcos no trabajaban para los humanos.
donde acepta la caridad de piels pálidas era una vergüenza peor que la muerte. Su madre lo habría escupido. Esta oferta. Su marido ese habría marchado y ese habría arriesgado con la nieve. Pero su marido estaba muerta. Su madre estaba muerta. Su clan era ceniza y barro helado. Y su hija moria en sus brazos. Trabajaremos, dijo thou. Edgar asincio y ese hizo a un lado. Entonces entra antes de que el frío entre contigo. El calor golpeó a doa como algo físico. Dolió. Después de 4 días en la nieve, el calor era como si la apuñalaran con 1000 cuchillos diminutos. Llena jadeó y empezó a llorar. Lágrimas reales que significaron que su cuerpo recordó como centos de nuevo. La casa de Edgar estaba vacía. Una mesa, 2 sillas, una chimenea que dominaba una pared. Sin adornos ni toques personales. El tipo de lugar donde alguien vivía sin vivir realmente. Sonolo el suelo cerca del fuego. Scientate hoy. Voy a traer mantas. Desapareció en otra habitación. Tutis taste con llena en su regazo, abrazando a su hija, intentando que no le temblaran los manos. Tan cerca del fuego, podía ver lo mal que se habían puesto las cosas. La piel de llena no solo estaba pálida. Era casi gris. Sus labios estaban agrietados y sangraban. Sus dedos parecían palitos envueltos en tela verde. Cuero. Edgar regresó con 2 mantas de lana que habían tenido mejores años y un cuenco de madera. Relleno de algo humante. Sopa. Sopa de verdad con trozos de carne y verduras flotando. En un caldo que olía a todo lo bueno que no podías recordar. Dale de coma primero, dijo lentamente. Si come demasiado rápido después de morir de hambre, simplemente lo vomitara. Thua tomo el tazón. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó. Edgar la observaba sin expresión mientras sostenía la cuchara. A los labios de llena. La niña tomó un sorbo. Luego otro, luego otro. Al cuarto sorbo, empezó a celosa. Hace calor, gritó llena. Mamá, hace calor. Algo se quebró en el pecho de Thusa. Cofa, algo que se había mantenido unido durante 4 días de caminata y 4 puertas. Se cerró de golpe y la lenta muerte de su hija en sus brazos. Inició un sonido que no era exactamente lento, pero tampoco era nodamos. Edgar apartó la mirada. Hermos. Hay suficiente para ambos. Volvió a la chimenea y empezó a servir sopa de una olla. Sus movimientos eran cuidadosos, practicaban. El tipo de cuidado que surge al estar solo demasiado tiempo y olvidar que alguien podría estar observando. ¿Por qué? Preguntó Thua. Su voz salió áspera. ¿Por qué ayudarnos? Edgar no lo hizo. Dame la vuelta. ¿Por qué no podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera? Esa no es una respuesta. Es la única uno que tengo. Le trayó otro cuenco y lo puso en el suelo junto a ella. Luego se sentó en uno de los sillas junto a la mesa y observaba el fuego en lugar de mirarlos a ellos. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco hostil. Era el silencio de 2 personas que habían pedido demasiado para desperdiciar energía en el odio. Llena se durmió después de terminar su sopa. Sueño real. No era la muerte fría y semiconsciente que la había estado tomando durante los últimos 2 días. Tú la sostenías. Y sintió que la respiración de su hija se normalizaba. Sintió que el calor regresaba a la piel que había estado hielo por mucho tiempo. Digis trabajo. Digis después de un rato. ¿Qué tipo de trabajo? To do, dijo Edgar. Dijo. Balaster establos,
cortolina, repera cercas, plantar en primavera, cosecar en otoño, lo que si necesario. Eso es trabajo esclavo. Eso es trabajo de supervivencia. Hay una diferencia, ¿verdad? Edgar finalmente lo miró. Realmente lo miró. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los esclavos no reciben. Para puedes salir por esa puerta cuando quieras. No te detendrá. Y morir de frío en el nieve. Eso no es culpa mía. Es culpa del invierno. Odiabas que él tuviera razón. Odiabas que sus options. Había decidido trabajar para un humano o morir. Odiaba que la guerra la hubiera traído hasta aquí. Una cosa fría con este hombre frío que ofrecía fría misericordia. Pero el odio no te mantuvo caliente. El orgullo no alimentó. Tu hija. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo necesitas ayuda? Edgar guardó silencio un momento. Honestamente. Onos. Esta graña se estaba muriendo antes de la guerra. Ahora está medio muerta. Necesito a alguien que pueda. Trabajo. Alguien que no se rompa. Alguien lo suficientemente fuerte como para soportar peso. Miró sus brazos. En él.